ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Definitely you will start loving inverse trigonometry and you will start understanding also. Okay, so nantara, so let's directly come to the 2 marker questions here. Now before I start 2 marker question, there are certain things that you should know. So first of all, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 1 - x² ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಆಚೆಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಐ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 - x² ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ sin² + cos² ಇಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 - sin² is cos², 1 - cos² is sin², ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 - ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ x² - 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 + tan² sec². ಅಂದರೆ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ 1 + tan² is sec². ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 1 ಈಸೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sec² - 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಐದರ್ ಐ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ secant theta or I can substitute even cosecant theta. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ secant theta, ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ cosecant theta. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ x² + 1 ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x² + 1, 1 + tan², or you can write also if you want 1 + x², both are same. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ as tan theta or cot theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಈವನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 1/a² - x², ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 1/x² + a². ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರೈವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೆಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಈವನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ a² - x², ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದರ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. a² - x² ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x² - a² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is equal to secant theta or cos theta. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ a² ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ a² ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ a² sin² ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ a² ಔಟ್ ಆಗಿ 1 - sin² ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ a² ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಮತ್ತು ಎ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, so let's solve some question directly. So and ಯಾವ trigonometric, you should also know trigonometric formula sin 2 theta, cos 2 theta, sin 2 theta, and also you should know sin 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta. So ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So don't worry. So as I explained, so I'll keep it wherever required. I'll explain your formulas also. So shall we start the first question now? So in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is very important. X is sin theta, cos theta for 1 - x². ಇದಕ್ಕೆ secant theta, cosecant theta, like this you have to remember. And with this, let's start the question first. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್.
ಸೊ ಏನಂದರೆ ಶೋ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ ಶೋ ದಟ್. ಸೊ ಶೋ ದಟ್ ಬೇಜನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x into root of 1 minus x. Show this as and 2 into sine inverse of x. Again they have given some what are the range of x values and all. Already in range domain explain ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. So don't worry. So for example ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ so that when you simplify that, then whatever outside is there ಒಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಆಚೆಗಡೆ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಚೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಚೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಟ್ ಬರಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ 1 minus x square ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, you have to substitute x as sin theta or cos theta. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ sin theta ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು 2 sin theta and then cos theta. You can show one more step. 1 minus sin square is cos square. Root of cos square is cos theta. 2 sin theta cos theta ಬಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. sin 2 theta 2 sin theta cos theta. ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ sin 2 theta. You must know ಮಕ್ಕಳು, you must know all the trigonometric formulas. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಸಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 2 theta. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ theta ಹಿಯರ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ theta ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2 cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 cos ಥೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. 2 sin theta cos theta, 2 cos theta sin theta, doesn't matter. So ಎರಡು ಸೇಮ್, 2 into 3, 3 into 2, both are same. So then you get sin 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ you get like cancel out ಎರಡೂ, you will get 2 theta, but theta here will be cos inverse ಅಂತ. So same question, there is no modification. It's very simple. You just get the answer as 2 into cos inverse of x ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 marksಗೆ. That's the one question. Let's solve one more question now. So now for example, if they ask you, sometimes they ask you for prove the question ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವು ಇವ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದನ್ನು π/2 ಅಂತ, ವಿ ನೋ ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೇರಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೈ ಅಂತ ಲೆಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನಾನೀಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ y is equal to x ಅಂತ ತಗೋಣ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್. Cot 90 minus theta. That's why I call complementary properties. I told even other two properties also for you. So cot ಬಂದು 90. π/2 minus y ಅಂತ ತಗೋಣ. That must be equal to x. And cot ನ ಈ ಆಸೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ π/2 minus y is equal to cot inverse of x ಅಂತ ತಗೋಣ. ನಂತರ again if you see π/2 shift y this side now, that is cot inverse of x plus y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So π/2 must be equal to cot inverse of x plus what is my y? Tan inverse of x. That's again very very simple. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's quite simple. So quite simple it is now. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಯು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿದೆ 2 marks or 3 marks ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್. ನಂತರ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್
So if I take one more question now, so here, so let's see this. There's one more question. So the simplest form of, write the simplest form. This is a very famous question. Usually ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Write the simplest form ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So then write the simplest form. Tan inverse of 1 minus cos x by 1 plus cos x or root and the ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is one. Write the simplest form for this. My question is very simple again. So you should know half angle form. This is a golden formula. So especially ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ವಾ 1 minus cos x ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ 1 minus cos 2 ಥೀಟಾನ 2 sin square theta 1 plus cos 2 theta I think 2 cos square theta and ಬರೀತೀವಿ. So I'll tell you this formula comes from cos 2 theta. So cos 2 theta ಬಂದು 2 cos square theta minus 1 and sin 2 theta ಬಂದು 2 sin square theta minus 1. This is a very, very important formula in especially integration. We don't have, I told you many times, okay, we don't have this chain rule and all. However, we have to convert whatever the cos squares and all comes into the like this product. And the squares idre adna convert ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. That's very important. So we use so many times. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ PUC. ವೆನ್ ಐ ಶು ಟೇಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ M1, M2, M3, M4 ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಫೇಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಮಕ್ಕಳು. ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ 1 minus cos x ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಟಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಟಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 1 minus cos x ನಾವು 2 sin square x by 2 ಅಂತ 2 into cos square x by 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಏನಂದರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ರೂಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ x by 2 ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So answer is x by 2. It's a very simple step, not much thing, 2 marks alva. So you can just write all the steps and you can tell this also why, which formulas you can show if it's required, and then you can show the calculation like this. Mathematics ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. So it's left to you how you do it. Okay, and but still you will get a full marks as long as steps are understandable. You will get a full marks in mathematics. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? It's very simple. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again I'm repeating this. So you have to choose this inside function. ಸೊ ಆಚೆಗಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ us 3 sin inverse of x. Prove this 3 sin inverse of x. That's nothing but sin inverse of 3x minus 4x cube ಅಂತ ಕೇಳಿ. It's again very simple. So you just have to know sin 3 theta formula. What is sin 3? ಇದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ cos ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. So what is the sin 3 theta? So sin 3 theta ಬಂದು 3 sin theta minus 4 sin cube theta ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. cos 3 theta ಅಂದರೆ 4 cos cube theta minus 3 cos theta ಅಂತ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ x is equal to, again what I am saying it, you have to take the x suitable value such that it becomes sine only. Outside sine is there, inside also should become sine only. So obviously we know the formula sin 3 theta. So I will take x as, because see 3 sin theta minus 4 sin cube theta, 3x minus 4x cube. So let me take x as, basically sin theta ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ sin theta ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 into, so let me take only this side, right hand side. So sin inverse of 3x minus 4 cube x, that must nothing but sin inverse of, so my substitution is 3 sin theta minus 4 into sin cube theta, and then so sin inverse and 3 sin theta minus 4 cube ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, that is nothing but sin 3 theta ಬರುತ್ತೆ. So sin 3 theta, so sin can ಹೋಗುತ್ತೆ, you get 3 theta, and what is my theta is substitution. If sin theta is theta, then theta is sin inverse of x irutte. So 3 into sin inverse of x, that is the answer for this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? It's very simple. So you have to suitably, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಚೆಗಡೆ tan ಇದ್ರೆ
ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. One minute, just drink a little water. This is also gifted by one of my student only. So ನಾನು ತುಂಬ ಕಪ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2018 KCET ಬ್ಯಾಚ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಪ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ನೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ I think I have broken 5 to 6 cups. Okay, so little I have voice problem. So adrinda I'm drinking water in between. So you also have drink water. Anyway, so you don't have drink because you'll be working out, no? So you will not be talking. So anyway, coming to next question now. so next question. Oh yeah, this question. Write the simplest form. So tan inverse of question is cos x minus sin x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, and divided by we have cos x plus sin x ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ತುಂಬ ಸತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಸೊ ಆಚೆಗಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ cos x. So numerator, you have to write a statement by dividing numerator and denominator by cos x we get. So what we get is tan inverse of cos x by cos x 1 irutte. So divided by minus tan x. Okay, you can show the steps again if you want. Cos x by cos x 1 irutte, sin x by cos x ಬಂದು tan x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ 1 minus tan x ನಮಗೆ ನಂತರ 1 plus tan x ಬಂದರೆ we can always write this as tan pi by 4 minus tan x, and we can write this as 1 plus tan pi by 4 into tan x ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ tan a minus b ಅಂತ. tan a minus b, tan a minus tan b, 1 plus tan a tan b, or sometimes you can get plus here, sometimes minus here. So don't have to worry. So here the ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೂ you have to convert in this way. NCERT, I think there's one more example is that ಅದರಲ್ಲಿ half x by 2 x by 2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, they'll convert like this. So ತುಂಬ important result, please understand this. And ಈಗ once you understand this now, so it is coming to here it is, so I can directly write now this as tan inverse of, so this is nothing but actually steps ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Please write the steps here. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. So you have to show that tan pi by 4 minus tan x, and then 1 plus ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು y is equal to this question ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ y is equal to they'll give this question and they'll ask you differentiate this. So I think this has come in KCET, ನಾನು ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ they'll ask you what is dy by dx of this question. Answer is -1. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. 1 minus tan x 1 plus tan x ತುಂಬ ಸತಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಯಾವ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಆಲ್ವೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತುಂಬ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 markಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶೋ ದಟ್ ಅಂತ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 marks ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ solve the equations. Solve the equation. So equation ಬಂದು tan inverse of
1 minus x by 1 plus x, that must be equal to and half into. So ಯಾವುದೇ equation ಬರಲಿ, you understand always, it's quite easy to solve. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so it's very simple it is. So when you equate two sides, so two sides equate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ so tan ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. For example, so ಇಲ್ಲಿ half ಇದೆ, so I can't equate these two. For example, if imagine I have tan something equal to tan something, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, for example inverse and inverse, I can just cancel these two. I'm not cancelling basically. If these two are equal, I can equate these inside values, right? But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, half ಇದೆ, so you need to get rid of this half. So what you can do is bring this half this side. Understood? Okay, next steps. Voice break ಆಗಿಲ್ಲ, so don't worry, don't think that mic is off. The mic is not off. I'm just writing, so you just ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. I'll explain once again, okay? ಸೊ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1 hour 2 hours ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ 2 is creating a problem here now. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ 2ನ ಆಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 into tan inverse of whatever that question going to come. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. 2 tan inverse of x can be written in terms of tan inverse, can be written in terms of sin inverse, and can be written in terms of cos inverse also. I already explained in the first video itself. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ because this side is tan is this, so I want to convert this also into tan. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, basically I'm trying to get rid of this 2 using a formula. Tan inverse ಬಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು 2 tan inverse of x is nothing but tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into x whatever is there that divided by 1 minus x square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So and also, so if you see this, so bring 1 plus x square this side. So 1 plus x square minus 1 minus x square, 1 plus x cancel, and then so ಇಲ್ಲಿ 1 plus ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ 1 plus x square ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 plus x. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ a plus b whole square, a minus b whole square. ನಾವು ತುಂಬ ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ that's something but 4x.
I use this in many derivations. Do you remember? Even if I ask you to find the electric field on an axial plane to a dipole, we use same formula. Find even that wave optically, if you want to find that x plus d by 2 whole square, x minus d by 2 whole square, allo 4 into x into d by 2. We use this formula everywhere, no? X a plus b whole square, a minus b whole square is 4ab. Physics al naane teach ಮಾಡಿದೀನಿ wave optics derivation ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ x plus d by 2, x minus d by 2 whole square, 4 into x into d by 2 ಅಂತ. So similarly 4 into a into x, 4 into 1 into x, you can prove it. A square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab, a square plus cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2ab minus of minus 2ab 4ab. Okay, just remember the formula. Now so if you just expand it, so I'm getting denominator 4x ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 1 plus x numerator ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So 2 into 1 minus x into 1 plus x, 2 into 1 minus 1 plus x ಬಂದು a plus b into a minus b square minus b square, and you know the whatever this. Now see what happens here is, since it's inside, you have tan inverse of something should be equal to tan inverse of x something. So I can equate these two values, right? I'm equating these two values. I'm just calculating, getting the value of x. X is equal to plus or minus 1 by root. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 markers ಅಲ್ಲಿ they will ask you questions based on, so like ಈ ರೀತಿ. So basically small equations, so you have to substitute x well such that you get the answers. ಕೆಲವೊಂದು prove the solution like this small equations, and so ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು 3 mark ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So don't worry, I will take some more questions to 3 markers also. I'll tell you what exactly 3 markers can come, and I hope you understood, my dear students, and thank you so much for watching, guys. Have a nice day. See you in the next video. Bye bye, take care.